We are chilling. Leapina rhyming. Adirpole. Closed doors, I'm a fool for your love. Hello guys, good morning. This is Kishore Kalwala again. I'm going for a ride again. Iroju Wednesday. Time నాకు తెలిసి approximately 6 అవుతుంది. Packing అంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను రైడ్కి స్టార్ట్ అయిపోయినా. నేను ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్తో రైడ్ చేస్తున్నా. సో మెట్టుగూడ దగ్గర మా మీటింగ్ పాయింట్. ఎక్కువ ఏం క్యారీ చేయట్లేదు. ఒక ట్యాంక్ బ్యాగ్ అండ్ నార్మల్ బ్యాగ్ అంతే. దీనిలో కెమెరా అండ్ ఆల్ ఉంటాయి. దీనిలో ఫుడ్, బయట ఫుడ్ తినకూడదు కదా, సో అందుకే ఫుడ్ కూడా క్యారీ చేసి పెట్టుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఫ్యూయల్ కొట్టించేసుకొని మీట్ మై ఫ్రెండ్ వాడు నేను కలిసి వెళ్తున్నాం అన్నమాట. ఎక్కడికి వెళ్తున్నామని కొంచెం ఇప్పట్లో చెప్తాను. ఇక్కడే ఇంకొక 2 kilometers 2.5 kilometers లో మెట్టుగూడ. సో మెట్టుగూడ మా మీటింగ్ పాయింట్ అనమాట. ఫుల్ టైం నార్మల్ ఎగ్జాక్ట్లీ 10 liters. మామా హలో, 5 minutes వచ్చేస్తా. ఇదో ఈడే ఉన్నా. నాకు ఓకే, నేను మ్యాక్సిమం ఇంకో 5 minutes పట్టచ్చు అంతేనా? రైట్ మా ఓకే. వచ్చేసి మ్యాథ్యూ. అయ్యమ్మా, సో ఇప్పుడే వచ్చేసిందో మ్యాథ్యూ కూడా. రైట్, ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిపోయినా. మేము అనంతగిరి సైడ్ వెళ్దామని అనుకుంటున్నాము. వెదర్ అయితే అల్టిమేట్లీ అంతా మీకు ఏం చూపిస్తాను కానీ డైరెక్ట్లీ సిఓ అండ్ అవుట్స్కర్ట్స్ సిటీ బయటకు వచ్చేసినాం. ఇంకా అన్ని రోడ్స్ క్లోజ్డ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి 124 minutes చూపిస్తుంది. 70 kilometers. ఇప్పుడు ఈ నుంచి ఫస్ట్ అనంతగిరి హిల్స్ వెళ్తాం. అనంతగిరి హిల్స్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నుంచి 20 or 25 kilometers తర్వాత కొత్తపల్లి రిజర్వాయర్ వెళ్తాం. వచ్చేసినాం చివరిలా. అండ్ ఇక్కడ నుంచి నాకు తెలిసి ఇంకొక 40 or 35 kilometers ఉంటుంది. సో మంచి ప్లేస్ ముందు చూసి ఆపుకొని అండ్ దెన్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతాం. సో ఇప్పుడే ఇక్కడ ఆగినాం సైడ్. మాథ్యూ ఇక్కడ ఉన్నాడు. బైక్స్ ఇక్కడ పార్క్ చేసినాం. ఇక్కడ హెల్మెట్ మీద టైం ల్యాప్స్ పెట్టేసిన ఈ హెల్మెట్కి. రోడ్స్ ఫుల్ ఖాళీ. సో మ్యాక్సిమం ఈ నుంచి ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్లో వెళ్ళిపోతాం. గ్రేట్ రైడర్. సో అంతే, జస్ట్ అట్లా ఆగినాం ఇంకా ఫొటోస్ దిగుదామని. ఇఫ్ నేను దిగిన ఫొటోస్ మీరు చూడాలనుకుంటే మాత్రం యూ కెన్ ఫాలో మై ఇన్స్టాగ్రామ్. నేను ఈవెన్ మాథ్యూ హ్యాండిల్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. యూ కెన్ చెక్ ఇట్. చలో మరి, లెట్స్ సీ యూ ఆన్ ద బైక్. చూసారు కదా, వచ్చిన రోడ్ మాత్రం వర్స్ట్. అంటే ఈ లాస్ట్ ఒక 1 kilometer or 2 kilometers వర్స్ట్ రోడ్. అండ్ దెన్ ఇదైతే ఇంకా ఆఫ్ రోడ్ ప్యాచ్ ఇప్పుడు మేము వచ్చింది, చూసింటారు కదా. సో ఇప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చేసినాం. సో ఇప్పుడు ఇంకా ఫొటోస్ దిగుతున్నాం. అక్కడ కెమెరా గోప్రో టైమ్ ల్యాప్స్ పెట్టినాం. అండ్ ఒకసారి మీకు వ్యూ చూపిస్తాను చూడండి. సో అది చూడండి. ఇప్పుడు ఈ రోడ్డే మళ్ళీ మేము దిగి వెళ్ళాలనుకుంటా. నాకు తెలీదు, మాథ్యూ చెప్తున్నాడు. మాథ్యూ అక్కడ పిక్చర్స్ క్లిక్ చేస్తున్నాడు. ప్లేస్లో ఆగి తినేసి అండ్ దెన్ ఇప్పుడు కోటిపల్లి రిజర్వాయర్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కూడా వ్యూ మస్తు ఉంది.
లెట్ మీ షో యూ. లక్కీ థింగ్ ఏంటంటే అసలు వర్షం పడలేదు, మొత్తం దారంతా ప్రశాంతంగా చల్ల గాలిలో ఇట్లా వచ్చేసినాం అనమాట. మొత్తం ఇవి కూడా మస్తు యాక్చువల్లీ. సో మీరు ఇప్పుడు చూసే వ్యూని మొత్తం మీరు ఏం చేస్తారంటే బెటర్ టైం ల్యాప్స్లో చూడండి. తినేసినాం, అంతా అయిపోయింది. ఇంకా ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోవడమే. సో ఇప్పుడు కోటిపల్లి రిజర్వాయర్ ఇప్పుడే ఇట్లా ఎండ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వేడి కూడా మెల్లగా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ కాకముందే మనం సో బైక్స్ అయితే ఇంకా అక్కడ ఉన్నాయి. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be right. Can you see forever we will go? సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం. సో టైమ్ ఇస్ 11:30. ఇక్కడ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ అంతే, ఇంకా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోవడమే. సో ఎంతసేపు ఏమైందంటే నా మైక్ సెట్టింగ్ ఏమైందో తెలీదు, కానీ వాయిస్ అయితే ఫుల్గా అసలు చాలా చిన్నగా వినిపించింది. సో ఎడిటింగ్లో ఎట్లా అట్లా అడ్జస్ట్ చేయాలి దాన్ని, బట్ ఇప్పుడైతే అడ్జస్ట్ అయిందని అనుకుంటున్నా. టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మాత్రం మధ్యలో మామూలు అరే స్పీడ్ బ్రేకర్ మెల్లగా. ఎవరు రీడా ఓకే అదా బా స్పీడ్ బ్రేకర్ నీకేం బ్రో. కోటిపల్లి రిజర్వాయర్ అండ్ డెస్టినేషన్ పెడితే అది ఏ డెస్టినేషన్కి తీసుకొచ్చిందో కూడా తెలీదు. బట్ యా, ఈవెన్ దిస్ ఇస్ యూనో మేము అనుకున్న దానికంటే బ్యూటిఫుల్ ఉంది యాక్చువల్లీ. అసలు ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇక్కడ ఇంత ఉంటుందని. బైక్స్ అయితే ఇక్కడ పార్క్ చేసినాం, అక్కడ టైం ల్యాప్స్ పెట్టేసినాం. అది టైం ల్యాప్స్ హీరో. దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్. చూసారు కదా, బ్యూటిఫుల్ మార్వెలస్, నో వర్డ్స్ అసలు.
సో దిస్ ఇస్ ద ఎండ్. ఇక్కడ ఇది నాకు తెలిసి కోటిపల్లి డ్యామ్ వాటర్ మరి ఏదో ఉంటుంది. సో ఫుల్ వాటర్ అయితే అసలు మొత్తం కనీ చూపు మేర వాటరే కనిపిస్తున్నాయి మ్యాక్సిమం. దీస్ ఆర్ అవర్ బైక్స్. ఇంకా ఇంటికి స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం ఇప్పుడు. ఇంటికి ఆల్మోస్ట్ 100 అండ్ ఇక్కడైతే వెదర్ మాత్రం ట్విస్ట్లు తీసుకుంటుంది ఈ రోడ్ లాగా. 5 minutes చల్ల ఉంటుంది, 5 minutes వేడి ఉంటుంది, 5 minutes గాలి వస్తుంది. థ్యాంక్ గాడ్ అన్నిటికంటే మంచి పని ఏమైందంటే అసలు వర్షం పడలే మొత్తానికి. మెల్లగా బ్రో జేసీబీ వాడు చూడు ఎట్లా పోతున్నాడు. అయ్యా బ్రో మనం వచ్చిన ఇదేనా? అప్పుడే 2 kilometers వచ్చేసినామా? సో ఇప్పుడు రిటర్న్ స్టార్ట్ అయిపోయినాము. ఇంకా మెయిన్ రోడ్ మీద కూడా వచ్చేసినాం. నాన్ స్టాప్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. మామా స్పీడ్ బ్రేకర్. ఇప్పుడే నేను మాథ్యూ మళ్ళీ బండి చేంజ్ చేసుకున్నాం అనమాట, జస్ట్ ఫర్ టైం పాస్. యాక్చువల్లీ బాగుంది పవర్ అండ్ ఆల్. మాథ్యూ నాకు సెట్ అవుతుంది బండి అంటున్నాడు, ఇచ్చేస్తాడేమో. సో ఎన్ఎస్ బండిలో ఒక అల్టిమేట్ థింగ్ ఏంటో తెలుసా? మిడ్ అండ్ టార్క్. లెట్ మీ షో దాట్ టు యూ. ఇప్పుడు 45-50 ఉన్నా కదా, ఇప్పుడు చూడండి 60-65 వరకు మెల్లాలి. వేస్తే తర్వాత చూడు దిస్ ఇస్ సో సిక్. షట్ మాథ్యూ నీకు కూడా సెట్ అయింది మాథ్యూ. అబ్బా వాటర్ కోసం ఆగాము. బాటిల్లో వాటర్ అయిపోయినాయి. సో వాటర్ ఆగేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయినాం. సీన్స్ అయితే అల్టిమేట్ ఉన్నాయి. బ్యాక్ టు మై బైక్ చెప్పడం మర్చిపోయినా. బ్యాక్ టు మై బైక్. క్లౌడ్ స్కై. ఓ అమ్మా ఇప్పుడు వర్షం పడుతుందేమో. క్లైమేట్ చూడు అక్కడ. My way back to you till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Find your way back home. హాయ్ మాథ్యూ. నాకు తెలుసు మాథ్యూ, నా గెలుపు కోసం నువ్వు ఓడిపోయావని. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ నీ బండితో నేను ఏ మాత్రం పోటీకి రాలేను. అరే ఆ BMW చూడు ఫుల్ బ్లాక్. అరే ఏముంది కదా. అది ఏమన్నా ఉందా కానీ కలర్ మాత్రం. ఇల్కూర్ బాలాజీ స్వామి టెంపుల్ అయితే ఈడ వర్షం పడి ఆగిపోయింది యాక్చువల్లీ. అందుకే ఏదో మొత్తం రోడ్ అంతా వెట్ ఉంది. అరే దుమ్ములు ఎత్తున్నాడు మాథ్యూ. లెఫ్ట్ నుంచి కొట్టేసి మళ్ళీ కొట్టు. అది చూడు.
అరే మొత్తం మొత్తం గబ్బు లేపేసినాడు. రైన్ ఈస్ ఫాలింగ్, మాథ్యూ ఈస్ టెల్లింగ్, వి ఆర్ చిల్లింగ్. లేపిన రైమింగ్ అదిరిపోలే. ఇట్స్ టైమ్ టు సే బాయ్ టు మాథ్యూ. అంతే, ఇంకా మాథ్యూకి మనం బాయ్ చెప్పేసినాం. ఇంత మాట్లాడుతుండే అనమాట నేను మాథ్యూ. బాగుంది వాళ్ళ వ్లాగ్ మాత్రం. మీకు కూడా నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మర్చిపోకండి. దిస్ ఇస్ కిషోర్ కల్వాల. బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్, స్టే. అండ్ నాకు తెలిసి ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది. నేను నా గోప్రో లోపల పెట్టేస్తాను. బాయ్ గాయ్స్, టేక్ కేర్, స్టే. బాయ్ గాయ్స్. Lost and